めまして、私がですね、ピースウィングジャパンのHuMAと申します。ちょっとこの後、現地代表、元現地代表のニッティからですね、英語でプレゼンテーションをさせてもらうんですが、このビジュアルの写真と、あと動画などを使ってお説明させていただければと思います。ちょっと分かりにくい部分は私の補足説明で応援させていただきますし、最後に日本語でもし質問がある方に関しては回答させていただければと思っております。では、2点変わります。皆さん、こんにちは。私はニッティヤン・ヴィーラヴァーグです。日本の NPO ピースウィンジャパンのプログラムオフィサーです。すみませんですが、今から英語で話しますから、よろしくお願いします。Today I'd like to talk about the refugee crisis in Rohingya refugee crisis and the response from PWJ, and I will also touch the collaboration with HuMA team in the field. PWJ is a non-government organization dedicated to support people in various trouble situations. It's established in 1996 and has its headquarters in Hiroshima, with an active program division in Tokyo. It has two major activities mainly. One is the emergency and disaster relief, and two, reconstruction and development program. We implement projects in Africa, Asia, Mid East, and the Americas. There are more than 30 staff in Japan and over 300 field staff around the world. And the Rohingya refugee program is one of such programs. And who are Rohingya and why are they fleeing their homeland? I think前の先生たちがちょっとこのトピックを交わしたんだから、私ちょっと早くいきますね、このスライドが。これはロヒンギャの方と、一つがロヒンギャたちが土地がうちが買うのは全然ダメです。ミャンマーで。They have no rights to own any properties there. And この分も多分前の先生たち交わしたんだから、ロヒンギャのクライシスのためにいろいろ問題あったり、それもちょっとファーストフォーワードします。This is a map of Myanmar and Bangladesh, and the Akai Bunwar Rakhine state. And mostly the Rohingya people coming from the north of Rakhine state. And that is the Cox's Bazar in Bangladesh, where they moved from Myanmar. And this is a close-up map of the area, and that's the Naf River that connects the northern Rakhine state to Cox's Bazar. ロヒンギャの人たちがクロッシングする場所がこっちにあります。These are some of the pictures that the dangerous and exhausting journey that take to come to Cox's Bazar. And they just use some simple flat and homemade raft made out of wood and plastic. And sometimes they had to walk through the mountain paths and reaching Cox's Bazar hungry and exhausted, and crossing the shallow waters and the muddy field, and also some crossing the riverbeds. And finally they arrived to crowded conditions in Cox's Bazar with very basic lifestyle and facilities, and with some hardships sometimes. However, it is actually free from violence and persecution. And before I continue further, I'd like to show a short clip or video that explains the activities we conduct in Cox's Bazar with the help of DCHT.
12 তারিখে এখানে আসলাম, এসে দেখলাম যে প্রচুর পরিমাণে রোহিঙ্গা, যেখানে যে আসলে 1 ইঞ্চি জায়গাও নাই যে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা। হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে একটা গাছপালার মধ্যে বসার মতো জায়গা, যেমন কোনো রকম ভাবে ব্যানারটা টানি সেখানে বসে বললাম এবং কুকুর দিয়ে বৃষ্টি করতে তারপর আমরা চিকিৎসা দিতে থাকলাম আমাদের ডাক্তারের টিম জানার মাধ্যমে। সেই জন্য আমরা উপলব্ধি করলাম যে একটা আসলে কোনোভাবে একটা স্থায়ী ক্লিনিক বা স্ট্যাটিক ক্লিনিক তৈরি করা যায় কিনা বা হেলথ সেন্টার বলি সেটা তৈরি করা যায় কিনা, সেই সেন্টারটা আমরা ওইখান থেকে উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা আসলে আজকে সেই সেন্টারটা তৈরি করলাম। আমাদের প্রায় প্রতিদিন 250 থেকে 300 রোগী হয় এবং এখানে মেয়েরাও থাকে, ছেলেরাও থাকে। বাচ্চা কোনো ডেলিভারি পরে ওয়ার্মার আছে, তারপরে সাকশন মেশিন আছে, তারপরে ফটোথেরাপি মেশিন আছে এবং আলট্রাসোনোগ্রাফি করে যখন দরকার হয় তখন আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে ওরা খুব খুশি হয়। ওরা বলে টিভি দেখাবেন না, টিভি দেখবেন না, ওখানে আলট্রাসাউন্ড করলে ওরা খুবই পছন্দ করে এটাকে। Festival poeira mai haindade ashi lo mai sal no dia deixo no sai onde dá torna no da área do médico onde deixo no sai que balo eu digo na roia cola aí हॉस्पिटल के नए हॉस्पिटल और बहुत आते विशेष नहीं तो वहाँ से सीरियस पशुपालारे जैन डॉक्टर बुझी पाइब ना नवाजू पहले बिहार में आगे बुझी पारे शनिवार दे हिंदिला हॉस्पिटल में आना पड़े ते हिंदिला हॉस्पिटल यान बजे कहीं से पल्ला यान मता नहीं जे यान मता जो जे आखिर क्या न जे यान अल्लाह वाले दिन आगे ना पाई একটা হলো সাইক্লোনের ফলে হয়তো বাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে, আবার বেশি অতিবৃষ্টির ফলে ল্যান্ডস্লাইডের একটা সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উপর তাদের মাঝে ক্যাম্পেইন প্রদান করে থাকি। প্রত্যন্ত এলাকায় থাকে, দুর্গম এলাকায় থাকে, যে মানে বিশেষ করে পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশ এই এলাকাগুলোর মধ্যে থাকে। ওই এলাকাগুলো থেকে ওদের এখানে আসতে, ক্লিনিকে আসতে বা অন্য কোথাও যেতে যথেষ্ট ব্যাগ পেতে হয়। এখন আমরা তো মোবাইল ক্লিনিক ওদের দ্বার প্রান্তে যদি পৌঁছে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে সার্ভিসটা ওই সার্ভিসটা কিন্তু ওরা বাড়িতে বসে বা ওদের এরিয়াতে বসে কিন্তু পাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে ওদের যে জটিলতাগুলো সেগুলো কিন্তু খাবারের দেওয়া হয়। আমাদের এখানে এখন ডেলিভারি সামঞ্জস্য সবকিছু আছে, আমরা ডেলিভারিটা এখানে দিতে পারতেছি। পাশাপাশি যে প্রেগনেন্সির যে চেক করার জন্য যে আল্ট্রাসাউন্ড বা ইনভেস্টিগেশন এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে আছে। বলতে গেলে মানসম্মত যে চিকিৎসাটা দরকার সেই সমস্ত চিকিৎসার সার্বিক ব্যবস্থাপনাগুলো আমরা বর্তমানে প্রোভাইড করতে পেরেছি।
今ご覧になっていただいた映像なんですけども、現地の DCHT の方と、あと PWJ ジャパンの紹介のムービーという形になっておりまして、現地で撮ってきたものになります。この後ちょっと説明させていただきます、PWJ ジャパンの活動であったり、そういったものの内容が全部含まれているので、診療所であったり、あと移動式の診療所、あと妊婦さんの検診、あと医療薬の配布、そういったものが今、ムービーの方に入っておりました。これから実際のPWJ ジャパン、あと、HuMAさんとのコラボレーションというところの説明をさせていただければと思います。Thank you. ありがとうございます。Let me continue with the Peace Wing Japan's activity. Peace Wing Japan has been conducting relief activities from October 2017. And the whole program is implemented in 3 different phases: JPF 1, 2, and 3. Currently, we are in JPF 2. JPF 2 will finish at the end of this month. And then we are waiting for the approval of JPF 3, which will start in next month, in June. And we have 3 Japanese staff in the field and also 25 local staff from DCHT. And this year, January, we constructed a clinic with the help of DCHT with the fund of Japan platform. So, クリニックは DCHT クリニックじゃなくて PWJ と DCHT 一緒に作ったクリニックです。ありがとうございます。And it's located in Hakimpara. And through our static clinic, along with regular OPD services, we also provide maternity care with the 24-hour safe delivery, and also ultrasound and ECG, pathology services, and also we have a pharmacy. And all of this, you've seen it on the video で全部見せてました。PWJ also conducts 2 types of mobile clinic. 一つはregular mobile clinic every day 毎日のregular mobile clinic と、もう一つはちょっとエマージェンシーのために今モンスーンシーズンが入ってありますから、ためにエマージェンシーモバイルクリニックもしています。And we provide nutrition food supplement for the pregnant women and also the malnourished people. And also health and hygiene awareness is one of the main programs we conduct. And we also participate in sector coordination meeting in Cox's Bazar. And こちらに関して少し補足説明させていただきます。一番のところ、スタティッククリニックというのは、ムービーの中にもありましたし、他の方々からもご説明いただきました、診療所のことですね。こちらの診療所で、今言った診療と、妊婦の検診ですね、AFC、PNC と産前産後の検診というのを行っております。あと、実際の、エコー検査であったりですね、そういったものを行っていると。で、2番目のモバイルクリニックというのが、移動式診療所という形で、普段モバイルSC の一番の取れない方々のところに実際に赴いて、そこで検診を行うというようなことをやっております。で、3番がニュートリションフードということで、妊婦さんとあともともとの栄養が足りてない方々に、食事の提供と食料の提供を行っていると。あとそのアウェアネスキャンペーンというのはそういった形のセミナーであったりそういったものを行っておりますと。で、最後が現地にいろいろとグループが団体などがありまして、そこのところで情報共有をしているので、そのミーティングであったり、活動に一緒に参加して情報を、提供もしていますし、逆に情報をもらっているというようなことを行っております。ありがとうございます。These are some of the statistics from the field up until last week. And the total number of patients for the last 7 months were more than almost 9万くらいですけど、ANC, PNC numbers, that's antenatal care and postnatal care. But even though the ANC is around nearly 4,000 cases, even though there is 4,000 cases, the total number of delivery was only 17. It's because the Rohingya people are used to
home delivery. They hardly go to the hospital. So now actually we have a challenge, and we're trying to show them the benefits of hospital delivery. And this is the total family planning participants, and also the beneficiaries of nutrition food beneficiaries, pregnant mothers and malnourished, and finally the numbers from the health and hygiene awareness statistics. And when it comes to our partners, JPF is our sole donor to fund the whole project, and Dhaka Community Hospital Trust is our local counterpart and implementing partner. And of course, we had HuMA as our Japanese collaborating partner in the field. Now I'd like to talk about the collaboration between PWJ and HuMA in the field. The collaboration period was from the December 2017 till March 2018. It lasted for 4 months, and there were about 14 HuMA members who came to Cox's Bazar in 7 different teams. And each member stayed around 1 week in the field on average. And there were doctors and gynecologists, nurses and midwives, and also coordinators among the team members. During the partnership together, we assess the local situation and the needs, then discuss the required actions that we need to take, and also provide local staff with valuable advice and information, and assisted the daily mobile clinic and static clinic activities, and we provided training to the local staff, especially in the maternity care, and both together helped to organize the referral process for our clinic, and by identifying the services that are available around the region, and Linson was there most of the time. And now I like to show some pictures of showing the activities and collaboration together. And we work to assess the local situation and the needs during our home visits and also medical checkups in the field. And this is at the mobile clinic, where the consulting with patients together with a local doctor, and observing and also giving guidance at the registration process. And this is at the static clinic consultation with local doctors. And this picture shows the ANC pregnancy care by the doctor, and also ultrasound examination with the HuMA sensei. And also in this clip, the midwife from HuMA, she's actually rehearsing fake delivery. Mayano sensei, I think she showed more pictures on this topic. And that helps the local staff actually to brush up their skill. And these are some of the pictures of the newborn at our clinic. And we also conduct the health and hygiene campaign in the camps. Every week at least 1 or 2 health awareness program is conducted. And this shows the blood test soon after the delivery for the mother. And PWJ and also HuMA together, we actually consult about the content of the nutrition bag that we give it to the pregnant woman. And this is the pathology lab and test especially for the ANC patients. And we also work together to improve the pharmacy services with free medicine at the Hakimbara clinic. That's all. Thank you very much.